you want to introduce, yeah. Oh, welcome everybody to this webinar being run by the Lancashire Forum of Faiths. We're working with Rebecca, who's the Lancashire Refugee Integration Coordinator, and we've got Yusuf, who's acting as our translator today. So for anybody who's watching in, we've got 4 faiths represented. Marion from the Baha'i community, Neil from Buddhist, Charu Hindu, and Hardeep from the Sikhs. And each of these is going in turn to talk very briefly about the history and the context of their particular faith in Lancashire and indeed the UK, because many people, not just the Syrian refugees, but many people are probably unaware of the rich diversity of faith groups and communities in the county, in Lancashire. So we want to just add a bit of colour and a bit of detail to that picture. And they're also going to talk briefly about some of the core beliefs of each of their faiths and where those religious beliefs and practices differ from what we might call cultural or customs and traditions. So each will talk in turn. Yusuf will be interpreting. There'll be space after each one for questions. And then we'll move to a more open forum where anybody can ask any question to the 4 of them as a panel, if you like, and we'll have an open discussion. So thanks again for logging in, for watching, for participating. Rebecca, I did say that this is primarily, or it's initially aimed at the Syrian refugees who are living in Lancashire now. Could you just tell us very briefly a little bit about that refugee, the Syrian refugee community? You're on mute. Sorry. Yeah, I just wondered, Yusuf, do you want to translate what people Can you hear me? Sorry, Rebecca, could you say that again? No. Do you want me to explain briefly what just Peter said? Yes. Yeah, okay. You're on mute again. Right. السلام عليكم. احنا اليوم هذا اللقاء حيكون او الندوه عبر الانترنت حتكون عن المعتقدات المختلفه او الديانات المختلفه الموجوده في المملكه المتحده وخصوصا في مقاطعه لانكشير اللي اغلب العوائل السوريه تعيش. هنا حيكلموكم اليوم عن عندنا 4 ديانات موجوده اليوم، هي البهائيه والهندوسيه والبوذيه والسيخيه. وهذا اللقاء يكون منعقد من قبل منتدى لانكشير للديانات المختلفة. فأهلا ومرحبا بكم. Okay, Rebecca. Can you hear me? My microphone? Yeah, I can hear you now. Yeah. Panicking then. Thank you, Peter. Yeah, I'm Rebecca. I'm the Refugee Community Development Officer for Lancashire County Council. And we are very fortunate that we've welcomed around about 650 refugees over the last 4 or 5 years. Essam is one of them from Syria. He's joining us. And the majority are Syrian families. We do have 1 Iraqi family and 4 Sudanese families, which we mustn't forget about. But something that it's been very interesting to me is that a lot of the families talk about Damascus and how it was multi-faith and so many religions in one space, and there was a mosque standing next to a church, next to a synagogue. And you know, Syrians have always been very welcoming of other cultures and other religions, and always welcomed refugees. So they have that tradition, but also they've come here and faith is integral for a lot of them to their survival and their resilience, and yet we don't talk about it much. So hopefully, it's been so fortunate meeting Peter, but through some of these webinars, hopefully the refugees see this other side of Britain, this faith side, this religion side, which is so important to all of us. So yeah, I'm really grateful to be part of this.
Thank you for that, Rebecca, and thank you for the work that you're doing. And perhaps that's another benefit that we'll get from these, is that we'll find out a bit more about, because that's a significant number of 600 refugees in Lancashire. Yeah. Okay, without further ado, I'm going to ask Marion to unmute herself. And Marion's living in the east of the county and is part of the Baha'i community. So Marion, over to you. And just remember, after each one or two sentences, just to pause to allow Yusuf to interpret. Thanks, Marion. Okay, thank you. It's lovely to be here with you all, for giving me this privilege to be able to share with you all and with the Syrian refugees, who I'm sure we all want to make feel very welcome in our community. أهلا وسهلا. Sorry, can I interpret? Yeah. مريم هي ممثلة عن الديانة أو المعتقد البهائي، وهي تعيش في شرق مقاطعة لانكشير، وهي تحب أن ترحب بكم وتقول لنا أنا يعني من دواعي سروري أن أكون هنا موجودة معكم، وترحب بالعوائل السورية، وتحب أن تقدم لكم فكرة عن المعتقد البهائي أو الديانة البهائية. Okay, Mariam? Perhaps one of the earliest Baha'is in Lancashire was a lady born in 1847 who lived in Pendleton, a silk loom weaver. What's her name? Sorry, again. Your voice is a bit low. Her name is Sarah Ann Ridgway. Sarah Ann Ridgway. تقول السيدة مريم بأنه ربما أقدم امرأة كانت تعتقد الديانة البهائية هي امرأة اسمها سارة أن ريدجواي، وكانت يعني وهذا كان يعني في سنة 1847. She was born into a Christian family, a Unitarian church member, and discovered the Baha'i faith in 1899 when she then declared herself a Baha'i. وهي كانت هذه سارة ولدت في عائلة مسيحية موحدة، وكانت تعود إلى هذه الكنيسة الموحدة بالإله، ولكنها اعتنقت المذهب البهائي أو الديانة البهائية في سنة 1899. And she discovered a community in Manchester of relatively new Baha'is. Some were from the Jewish faith, the Joseph family, who had come in the 1890s. وهي اكتشفت أيضا بعد ذلك جالية بسيطة أو صغيرة الحجم في مدينة مانشستر، واعتنقت أيضا واحدة من اليهوديات المذهب البهائي. And there were many former Christians who have become Baha'is, and they would meet in each other's homes or at the warehouse of the Joseph family, wherever they could find a place to meet together. وكانت العوائل المسيحية التي اعتنقت أيضا يعني كثير من العوائل المسيحية اعتنقت المذهب البهائي أو الديانة البهائية، وكانوا يجتمعون أما في منازلهم أو في مستودعات التي تعود إلى عائلة جوزيف. Now today there are Baha'is throughout Lancashire, all over Manchester, many Baha'is in Manchester, and that's our biggest community in Lancashire. واليوم موجودين البهائيين في مقاطعة لانكشير، وأيضا موجودين بكثرة في مدينة مانشستر التي تعتبر أكبر مجتمع للبهائية. There are Baha'is throughout England, and the biggest community obviously is in London, and Baha'is throughout the world, in every country of the world. وطبعا يوجد البهائيين في المملكة موجودين منتشرين في عموم إنجلترا، وأيضا أكبر جالية للبهائية هي في لندن، والبهائيين عموما هم منتشرين في جميع أنحاء العالم. The core beliefs of our religion are that Baha'u'llah, the founder of the Baha'i faith, has come to unite all races and peoples of the world. والمعتقد الرئيسي للبهائية هو احنا حسب ما
قاله مؤسس البهائية هو بهاء الله، وهو أنه نوحد جميع الإنسانية، يقوم بتوحيد جميع الإنسانية. We believe Baha'u'llah with his teachings has come to unite all religions and people as a great divine spiritual educator of this age. ونحن نعتقد أن بهاء الله عندما أرسل إلى البهائية وهو لتوحيد جميع الديانات وتوحيد الإنسانية في العالم. His divine teachings, written in his own pen, are to bring about an age of peace promised by all the prophets in past religions in their holy writings. والاعتقاد أنه في الثقافة البهائية أنه احنا يريد أن يجلب جميع الديانات في الموجودة التي تم نقلها أو إرسالها من قبل الأنبياء الذين تم إرسالهم من قبل الله. Christians would call this the promised kingdom of God on earth, but I do apologize that I don't know the name in Islam or in other religions. Could you say that again? The promised kingdom? The Christians call this the kingdom of God on earth, and it's in their prayer that they say daily, the prayer of Christ. والمسيحيين يعتقدون بهذا انها مملكه الله في الارض، وانا اعتذر يعني هي تعتذر بانه لا تعرف ماذا الاسلام يطلق على هذه التسميه او الديانات الاخرى، لكنها تعتقد ان المسيحيين يقولون انها مملكه الله في الارض. Yes. Okay. Baha'is believe then that God has never left his people alone or without guidance. والبهائية ايضا يؤمنون بان الله لم يترك الناس وحيدين ودائما يقوم بإرشادهم. He has sent his divine messengers throughout all the ages to make his will and purpose known to us. وهو أرسل الرسل في جميع العصور والأوقات للناس. These special beings who bring to the word and will of God to the people may have looked different, but all have the same station. وهذه الكلمات أو الرسالات التي يأتي بها الرسل ربما تكون مختلفة من رسول إلى آخر، لكن كلها لها نفس المهمة. All the people, these people, bring this word of God. We know them as Abraham, Krishna, Zoroaster, Moses, Buddha, Christ, Muhammad, Guru Nanak, the Bab, and Baha'u'llah. وجميع هذه وتقول احنا جميع هذه الرسل التي تم ارسالهم من قبل الله وتكليفهم بهذه المهمه هم نبي الله ابراهيم، كريشنا، زراونا، موسى عليه السلام، بوذا، عيسى عليه السلام، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأخيرا بهاء الله الذي هو رئيس أو مؤسس البهائية، الديانة البهائية. It follows then that Baha'is believe there is one God and that all religions are from that divine essence. They are all equal and are all mankind members of the same family. وتقول أن البهائية يؤمنون بالتوحيد ويؤمنون بإله واحد، هو بإله واحد وهو المسؤول عن جميع الناس الموجودين في الأرض. So one cannot become a Baha'i unless you believe that all the religions are from God and all mankind are one family. وإذا تريد أن تصبح بهائي وتؤمن بأن إله واحد وهو مسؤول عن جميع الأديان وجميع الناس، وأن الناس والأديان الموجودة هي كلها تمثل عائلة واحدة. Central and essential in our faith is daily prayer and meditation accompanied by good deeds. وممارساتهم اليومية هي الصلاة
والتأمل ومصحوبة بالأعمال الصالحة. The Howlar writes that work done in the spirit of service is prayer, is equal to prayer and worship. وبهاء الله كتب بهاء الله كتب أنه تكون هذه الديانات عبر الصلاة اليومية والعبادات. Cultural traditions and practices, I'll be very brief, because there are no special cultural traditions or customs in our faith. We do not have any special rites or ceremonies, or and we are just expected to dress modestly. There are no special rituals or foods. وليس لدينا أي معتقدات خاصة ولا ممارسات خاصة ولا احتفالات خاصة، فقط أنه نرتدي ملابس بسيطة ونمارس حياتنا اليومية. There are no divisions or groups. We come together to celebrate holy days and feasts and celebrations all over the world, perhaps each one reflecting the culture of that country. ولا يوجد عندنا أي اختلافات مع الآخرين، ونحن يعني نقوم باحتفالاتنا ومعتقداتنا مع الآخرين في جميع أنحاء البلاد. So, namely, I was found when I went to the Gambia, West Africa, and attended Baha'i meetings there. I was expected to sing and dance more than I would at a meeting in UK. But in essence, the meetings and the essence is the same. There is no uniformity, just unity, where all people are welcome. وعندما ذهبت إلى غامبيا في غرب أفريقيا لحضور مؤتمر في بهائي، يعني كان المتوقع مني أن أرقص وأحتفل، لكن حقيقة هنالك كانت هي تمثل الوحدة للإنسانية جمعاء. I think I've probably had my 5 minutes, and so there's many more things to say, but I can leave that for later. And I hope that this was clear enough to share something of the unity of the Baha'i faith. Thank you. وحقيقة نكتفي بهذا لأن 5 دقائق تبعي انتهت، وهناك الكثير لم أقوله ربما أقوله فيما بعد، لكن أنا فقط أحببت أن أوضح لكم نقطة المعتقد البهائية، وهي عن التوحيد وجمع الديانات كلها في دين واحد. Thank you, Yusuf, for your help. Thank you. You're welcome. You're welcome. I hope I delivered the message correctly. Thanks, Marian, and yeah, very impressive, Yusuf, at handling that so effectively. Does anybody have a quick question for Marian, either from the Syrian refugees? يا جماعة في أحد عنده أي سؤال للأخت مريم إذا يحب يسألها؟ Sorry, Yusuf, was that a question? Yeah, I did say if anybody has a question for Mariam. Yeah. No, sorry, I interpreted your what you say to the Syrian families. Still getting the hang of it. Yeah. شباب أحد عنده سؤال لمريم؟ Or if there's anybody watching who wants to ask a question. إذا أحد منكم يحب يسأل سؤال أو يستفسر عن شيء أو يستفهم عن شيء. I'll keep an eye on the comments section and I'll let you know. I'll put my little hand up if anyone says. Okay. All right then. Otherwise, thanks again, Marian, and we'll move on then to Neil Proctor, who's going to talk about Buddhism. Neil, over to you. Hi. والآن نيل حيكلمنا عن البوذية. I can only really talk about Nichiren Buddhism. Buddhism there's many different sects within it, so I can only really talk about the one I practice, so I'm not the answer to everything. نيل يحب يقول لكم انه يوجد عدة طوائف كثيرة في البوذية وهو لا يعرفها جميعا، لكن هو يحب ان يتكلم عن الطائفة البوذية الذي هو يمارسها وليس لديه اي يعني معلومات كافية عن بقية الطوائف الأخرى من البوذية.
What I'll do, I'll give you a bit of an overview of our belief structure, then a little bit of a history of the UK, how my Buddhism came about and how it's manifested itself in Lancashire, and then I'll answer any cultural differences. وهو حيعطينا نبذة عن البوذية وأيضا نبذة عن كيف هو أصبح بوذي وكيف انتشرت البوذية في مقاطعة لانكشير ويعطينا نبذة عن تاريخ البوذية أيضا. The Buddhism I follow is called Nichiren Buddhism, and we follow the teachings of a Japanese monk from the 13-somethings. Okay. والبوذية اللي تبعها هو بوذية ناتشوراليزم وهي بوذية يابانية ومن يعني من سنة 1300. We follow the sutra. Most Buddhist practices follow a sutra, and there's many sutras within Buddhism. We follow the Lotus Sutra. The Law of Sutra. Lotus, as in the lotus flower. Okay. وهم يتبعون مذهب اللوتس اللي هي عن زهرة اللوتس التي تابعة إلى البوذية. Yeah, so that's the priest that we follow was called Nichiren Daishonin, which don't worry about pronouncing that. And he said that if you chant Nam Myoho Renge Kyo, you will reveal your Buddhahood. والراهب اللي يتبعوه يقول احنا نبدا يعني البوذيه تبدا هي عباره عن ترانيم يرددونها وبهذا تصبح يعني تمارس البوذيه. Yeah, and unlike a lot of world religions, it's an atheistic religion, so we don't believe in God. We believe in the power of our own Buddha nature, which is us being our best person. ونحن نختلف عن بقية الأديان في العالم. نحن لا نؤمن بوجود الإله، لكننا ملحدين ونعتقد أنه الإله هو يكون موجود فينا نحن البشر. And as a result of not believing in God, we don't believe in an afterlife or a kingdom come. We believe in the eternity of life, which means we just come back again and again, not in the sense of reincarnation, but we just keep coming back over and over and over again. ولذلك نحن نكون يعني ملحدين لا نؤمن بوجود الحياة بعد الموت ونحن نؤمن بخلود الحياة وهو بعد الممات اننا احنا تعاد ولادتنا ليس بالضروره في مبدا التناسخ لكن احنا يتم ولادتنا مره وبعد مره وبعد مره والى الابد. We have a concept called Kozen-Rufu, which essentially translates from Japanese into world peace, but it's not world peace from everybody becoming a Buddhist, but it means sharing the philosophy of Buddhism, because one of our core beliefs is to help other people alleviate their suffering through sharing our philosophy. But that doesn't mean to say we want everybody to be a Buddhist. واحنا الفكره الاساسيه ان هي احنا عندنا فكره اسمها سلام العالم، وهذه سلام العالم تاتي من فلسفه البوذيه، وهي احنا ممكن يعني ان نقدمها كخدمه للانسانيه ونخدم من يحتاج الى هذا السلام. Now, the organization I belong to is called the Soka Gakkai, which is Japanese for value creation, and outside Japan it's referred to as the Soka Gakkai International. وهو يعود إلى مؤسسة يابانية اسمها ساغا كاكاي لتعود إلى البوذية. It's a lay organization, so we have no priests, we have no temples. Everybody does it with the exception of the administrative staff in any country are lay. There's no structure really. وهذه المؤسسة لا يوجد فيها أي هيكل يعني بناء أو هيكل كباقي الأديان، حيث لا يوجد لهم معابد، لا يوجد لهم أي قسيسين أو رهبان يديرونها، ولكنها تدار على مبدأ الإدارة وهي تمثل يعني في جميع أنحاء العالم التي وجدت فيها. Dialogue is a big part of our faith and our practice. We meet once a month and we have a discussion meeting on a certain theme. It might be a theme of anything. It could be the theme of what's going on in the world. It could be a song, lyrics from a song. It could be a theme within a magazine that we receive monthly. ونحن يعني نقوم أساس البوذية على
النقاش أو التحاور، ونحن نلتقي مرة واحدة في الشهر ونتكلم عن أي موضوع، ممكن أي موضوع يجري في العالم أو ممكن موضوع نشر في مجلة وهكذا. With regards to Buddhism in the UK, there's probably, I think there's about 18,000 members of the Soka in SGI UK. وتقريبا في المملكة المتحدة يوجد 18,000 بوذي منتمي إلى هذه الجمعية. And in Lancashire, there's probably about 30 to 40 of us. There's not many. In Preston, there's about 12 in central Lancashire, so Preston and South Ribble. وفي مقاطعة لانكشير تقريبا يعني يوجد 30 إلى 40 منتمي للبوذية، وفي بريستون اللي هي وسط لانكشير ممكن يعني يكون هناك 12 شخص منتمي للبوذية. One of the key differences between us and other Buddhist practices is we chant, so we say the phrase that I said before, Nam-myoho Renge Kyo, over and over again, as opposed to meditate. We see meditation as being almost passive, and I don't mean that in a negative way, and we see the chanting as being more dynamic. ونحن حقيقة نمارس طقوسنا عن طريق الترانيم ونكرر هذه الكلمات التي قالها في اللغة اليابانية، وأيضا نقوم هنالك بعملية التأمل، ونقوم بالتأمل فليس بطريقة يعني سلبية، وإنما في طريقة إحياء إحياء الترانيم. I think one of the big things and it's probably very similar from other religions, forgive my ignorance, I don't really know the religions, is that we really embrace problems and challenges because we look at challenges as helping you grow. That doesn't mean to say we step out in traffic and hope to get run over, but it means if we're experiencing difficulties in life, it allows us to recognize karmic patterns and set about changing them. ونحن أيضا هنالك إذا كان يوجد أي مشاكل أو صعوبات في الحياة نحن نحتضن هذه المشاكل ونناقشها، يعني ليس فقط إنه في سبيل يعني إحنا نطلع يعني نخرج إلى الشارع ونحاول يعني أن نقتل أنفسنا أو شيء، لا، لكن نحاول أن نواجه هذه المشاكل. And I think probably the biggest difference between the faith that I practice, people regard it more as a life philosophy than a religion or a faith, which sounds really convoluted, but there you go, is we don't have any religious festivals. So I can't say, sorry, Sunday's my religious day, I can't come into work, or I need this day off because it's my Christmas. And we're really focused to live in society. So if somebody says to you, please can you come in to work tomorrow, we're supposed to go, yes, I'd really enjoy the challenge. So yeah, there's no religious festivals. We don't have celebrations like Christmas or Eid or any other things, which is, for me, it can be a little bit naff, but we celebrate Christmas anyway because it's a cultural thing. ونحن حقيقة ديانتنا تختلف عن بقية الديانات، ربما هي ليس لها فلسفة دينية ولكنها تعتمد على فلسفة الحياة. ليس لدينا أي احتفالات أو مناسبات دينية، يعني لا يمكن أن أقول أنا لا أتي اليوم إلى العمل بسبب عندي احتفال ديني، ليس لدينا شيء من هذا القبيل. نحن نعيش في المجتمع في حياتنا الاعتيادية، لكنني أنا أحتفل في احتفالات كريسماس ليس من باب الديانة لكنه من باب التقاليد الاجتماعية. Okay, and that's it from me. That's nature and Buddhism in a nutshell. Okay. وهذا حقيقة يعني نبذة بسيطة عن البوذية التي يعني الطائفة البوذية التي يعتنقها هذه. Okay, Great. thank you. Thanks very much, Neil. So in a nutshell, chanters, not meditators. Yes, and of course, like me, we're all very humble. Okay. Does anybody have any questions for Neil? أي أحد عنده سؤال لنيل يا شباب؟ Hi, I have one from a Sudanese woman, but I think it'll be better at the end because she wants to hear the answer from everybody. Okay. Yeah. Keep that one in mind then. Keep that one in mind, Rebecca. We've got one for the end.
Thanks ever so much again, Neil and Yusuf for coping with the some of the wording, which again is probably unfamiliar to many who are native to this country. I know I lived in Japan for a while, but I can't remember the Japanese words either. Right, we'll move on then. So I'm going to ask Charu from the Hindu community to talk to us. Thanks very much, Charu. الآن تكلمنا من قبل الديانة أو الجالية عفوا الجالية الهندوسية. نعم. Okay, Charu, go ahead. Thank you, Yusuf. Good afternoon. I am Charu Ainsko, a Hindu lady married to a Catholic man, living together and daily understanding each other's faiths and understanding how we are so similar in so many ways. سلام مساء الخير. أنا السيدة تشارو. أنا سيدة هندوسية متزوجة من رجل كاثوليكي، ونحن نتعايش مع بعضنا ونفهم بعضنا الآخر ونتعايش بسلام. General picture, there are 1.2 billion people who practice the religion called Hinduism. ويوجد هنالك حوالي 1,200,000,000 أو 1.2 مليار هندوسي في العالم. In Lancashire, from the 2011 census, there are about 29,000 Hindus living in this county. وفي مقاطعة لانكشير في إحصائية 2011 يوجد حوالي 29,000 هندوسي في هذه المقاطعة. The majority of Hindus live in Preston, and there are two different Hindu traditions and places of worship in Preston. والأغلبية يعيشون في مدينة بريستون، ويوجد هنالك معبدين لممارسة الهندوسية في بريستون. Just so you understand, there are about 1 million, just over 1,200,000 people living in Lancashire. وفقط أريد أن أعلمكم أنه يوجد يعني عدد سكان مقاطعة لانكشير تقريبا 1,200,000 نسمة. A bit about Hinduism. Sorry, I didn't hear that. A little information now about Hinduism. معلومات بسيطة عن الديانة الهندوسية. The religion is practiced in lots of different ways and is based a lot on how it is done within one's own family. والديانة الهندوسية تطبق في ممارسات عديدة مبنية على نوع الديانة أو تطبيق أو ممارسة الديانة في العائلة الواحدة الهندوسية. A lot of our way, Hindus say that our religion is a way of life. وهم الهندوسية تعتقد تقول أنه الهندوسية هي مبنية على نهج الحياة أو طريق الحياة. So it is practiced from the minute you wake up till the minute you go to sleep. So every action is part of your religion, your behaviors. وهي تبدأ منذ أن تصحى من النوم إلى أن تذهب إلى النوم. يعني أنت تمارس الهندوسية في جميع الأعمال التي تقوم بها. The way Hindus understand God is that God is energy, and that is based on energy which creates, energy which preserves, and energy which destroys. Creates, preserves, preserve, and destroys. Okay, and destroys. والهندوسية تفهم أن الله هي عبارة عن طاقة، وهذه الطاقة هي طاقة خلاقة وطاقة تحفظ وطاقة مدمرة. Hindus believe that God is both male and female because there is negativity in energy and positivity in energy, and that's your male and your female. ويعتقدون أيضا إنه الإله ليس له جنس، يعني ليس بذكر أو أنثى، لأنه الطاقة فيها سلبية وإيجابية،
وأنه السلبية تمثل الأنثوية والإيجابية تمثل الذكرية. Most Hindus have a place of worship in their home, but they also on special occasions would go to a place of worship that communities meet and greet each other. وأيضا هم يمارسون العبادات الهندوسية في منازلهم، وأيضا يوجد هنالك مكانات للتجمع الهندوسية في مجتمعاتهم. In Lancashire, Hindu people arrived in the early 50s because the Commonwealth Immigrants Act allowed people from the Commonwealth to come to live in the UK. والهندوسية أتوا إلى مقاطعة لانكشير في بداية الخمسينيات، لأنه قانون دول الكومنولث سمح لهم بهذا، فأتوا إلى هذه المقاطعة في بداية الخمسينيات. One of the beliefs of Hindus is that you're born again and again and again till your soul is able to achieve immortality, and that is based on your good behaviors. وهم يعتقدون أيضا أنه الروح يعني لا تموت، وإنما الإنسان يولد مرة بعد مرة بعد مرة إلى أن يوصل مرحلة الخلود، وهذا يعتمد على الأعمال الصالحة التي تقوم بها. Therefore, it is important to pray, to do good deeds, to do service for your people and your families, to respect your elders and everything around you. وهذا يعتمد على أنه تقوم أنت في صلاتك اليومية والأعمال الصالحة والخدمات التي تقدمها إلى الناس، وأيضا باحترام الأشخاص الأكبر منك سنا. There are many religious texts in Hinduism, and the most important are the Vedas, and commonly in this country people have heard of the Bhagavad Gita. وهنالك عدة نصوص وكتب للهندوسية، أهمها هي الفيدا، والناس الذي يعرفون نص في هذا البلد يعرفون كتاب ديتا يا Bhagavad Gita. ديتا يا Gita. عفوا Gita. We have many religious festivals. Two of the most important are Diwali and Holi. وعندهم احتفالات كثيرة جدا، أهمها هي احتفالات البالي والاحتفالات المقدسة هولي. Many Hindus are vegetarian, but most Hindus will not eat any beef. أغلب الهندوسيين هم نباتيين، وأغلبهم لا يأكلون لحم البقر. Giving to the poor and Hello? Frozen. It's just frozen. Yeah. Sharu, can you hear? Happens sometimes, doesn't it? Oh. Sharu? Probably just adjusting her set. Just give her a minute. Right. We seem to have temporarily lost Charu. I'm just asking her through WhatsApp if she's okay. Right. Hardeep, maybe you just want to be warming up, okay?
Okay, we'll try and get Charu back, but until we do, I think we had quite a good flavour there of both the sort of the religious aspect of Hinduism, but also how it's very much integrated and part of the cultural life of the individual. Yeah, I'm not getting anything on WhatsApp either. Hardy, could we move on to yourself? Ask you to unmute and give us a short summary of Sikhism in this country, and also something on your beliefs and cultural aspects. So, if you can unmute, Hardy. Okay. Great. Yeah. Right. هذه sorry هذه I need to just pause. Yeah. هذه السيدة هارديب هي تمثل الطائفة السيخية. Go ahead, please. Oh, sorry. Okay. Just introduce you to the families. Yeah. All right. Sikhism was founded on the teachings of a prophet called Guru Nanak. Guru Nanak. Yeah. In the 15th century in the north of India. Is relatively young and sorry. That's it. Yeah, that's the first paragraph. Okay. احنا السيخية هي بدأت من قبل تعاليم نبيهم الذي يدعى جورو نانك في القرن الخامس عشر. Okay. Okay. There are approximately 27 to 30 million Sikhs worldwide, making Sikhism the world's 5th largest religion. وهنالك تقريبا 27 إلى 30 مليون سيخي في العالم، وهم يمثلون تقريبا أكبر 5 ديانة في العالم. Majority of the Sikhs live in Punjab, state of India, but they can be found in other states as well as abroad. وغالبية السيخ هم يعيشون في المقاطعة الهندية بنجاب التي تابعة إلى الهند، وأيضا هم موجودين في مقاطعات أخرى في الهند وكذلك في جميع أنحاء العالم. UK is at number 3 of the Sikh population of around 500,000, most living in London and surrounding areas, the Midlands and Scotland. ثالث أكبر جالية سيخية هي تعيش في المملكة المتحدة أو في إنجلترا، تقريبا يوجد منهم نصف مليون سيخي في بريطانيا عموما، أغلبيتهم تعيشون في لندن والمناطق المجاورة واسكتلندا. Sikhs started to arrive in Lancashire in the 1950s and 60s when UK needed workforce to fill the gap in labor in foundries, factories, and in cotton mills. والسيخ بدأوا يتوافدون إلى إنجلترا في بداية الخمسينات والستينيات عندما احتاجت إنجلترا إلى قوة عاملة تعمل في المصانع وفي المعامل وكذلك في معامل غزل القطن أو النسيج. In the Northwest, we are in minority within ethnic minorities. ونحن في الشمال الغربي نحن أقلية من ضمن المعتقدات، أيضا نحن الأقلية من المعتقدات العرقية، أيضا نحن نمثل العدد الأقل في شمال الغرب. One thing to remember is wherever the Sikhs are, wherever they go, the first thing they think about is building a Gurdwara. Gurdwara. Gurdwara, okay. Which means house of God. وأينما يذهبون السيخ، أينما يذهبون في أي مكان، أول شيء يتبادر إلى ذهنهم هو أن يبنوا جردوارا، وهو ما معناه المعبد أو بيت الإله. According to Lancashire County Council consensus in 2011, it's recorded that there were 1,600
Sikhs in the whole county. But my guess is, I think there are more than that. I would say 2,000, if not more. وفي إحصائية نسبة إلى الإحصائية التي تمت في مقاطعة لانكشير في 2011 سنة 2011 أنه يوجد حوالي 1600 سيخي، لكن أنا أعتقد أن هذا الرقم غير صحيح، وحسب رأيي أنه إحنا تقريبا في مقاطعة لانكشير برمتها يكون هنالك 2000 من السيخ. There are 3 gurdwaras in Preston and 1 in Blackburn, and that's on the whole county. وفي مقاطعة لانكشير يوجد هنالك 3 معابد سيخية في بريستون وواحد في مدينة بلاكبيرن. And people come to Preston to attend the congregation from Lancaster, Blackpool, Blackburn, West Lancs, Chorley and South Ribble. وطبعا يأتون هناك سيخيين يأتون من جميع نواحي لانكشير، بلاكبيرن، لانكاستر، تشورلي لحضور التجمع السيخيين في بريستون. After Guru Nanak, I'm going to get into the belief section now of my talk. After Guru Nanak, there were 9 successive gurus. The last guru, Guru Gobind Singh Ji, said there would be no more gurus and Sikhs will be guided by the holy book, which was compiled between 1469 and 1700. And the book is called Guru Granth Sahib. Guru Granth Sahib. Guru Granth Sahib, yeah. وبعد مؤسس السيخية غورو نانك أتى هنالك 9 جروز أتوا متتالين بعدها، ثم آخر جورو قال لن يكون هنالك أي جورو أو أي نبي آخر للسيخية، وإنما إحنا سيتم إرشادنا عن طريق كتاب مقدس، وهذا الكتاب تم إنشاؤه أو كتابته في سنة 1469 to 1700 1469 to 1700. وهذا الكتاب كتب ما بين 1469 إلى 1700، وهذا الكتاب اسمه Guru Granth Sahib. Yeah, thank you. Guru Granth Sahib is revered as a living God, but the message in it, we believe in that message. We don't worship the book, but we recognize the meaning in what's written in the book. وإحنا هذا الكتاب هو يرمز إلى الكتاب إنه الإله الحي، فنحن لا نعبد هذا الكتاب، لكن إحنا ندرك ونفهم ما مكتوب في هذا الكتاب في داخل الكتاب ونؤمن به. The main message of Sikhism is the God is one. He is the creator of the universe and all humans are equal. والرسالة الرئيسية للسيخية أنه هم يؤمنون بالإله الواحد وأنه هو خالق الكون وخالق كل شيء. The values and principles of Sikhism are: remember God in daily living, make an honest living, share your wealth and fortune, if you have any, with the needies, and avoid 5 sins. Avoid 5 sins. Yeah. Okay. وإحنا الممارسات اليومية للسيخية أو عبادتهم هي أن تقوم بعملك اليومي وتقوم بالعمل الحلال وتشارك مع ثمار عملك مع المحتاجين والفقراء وتجنب السيئات الخمسة أو الأعمال السيئة الخمسة. Daily practice is in Sikhism prayers in the morning, in the evening, and at night time.
والأعمال اليومية والممارسات اليومية للسيخ هي الصلاة في الصباح وفي المساء وفي وقت النوم. Visit Gurdwara, a place of worship, as many times as you can. Gurdwaras are open every day, but normally people go on Sundays to join congregation and worship together and have blessed meal together. وقم بزيارة المعبد بقدر ما تستطيع، يعني يوميا، لكن عادة الناس يزوروا أو السيخيين يزوروا المعبد أو يذهبوا إلى معبدهم يوم الأحد لممارسة الصلاة والعبادات الجماعية. The most important element of Sikhism practice is seva, which is voluntary work. If we can afford time, money, our physical strength, we must or we should help others. Like in recent times, Sikhs been quite helping the needies in Preston area. والعنصر الأساسي في السيخية هو أنه تقوم بالعمل الطوعي. يعني إذا أنت كنت تستطيع عندك يعني تستطيع أن تتبرع بأموال أو العمل الجسدي وتساعد الآخرين الذين يحتاجون، وهذا نحن ما نقوم فيه في مدينة بريستون. I'm going to go into identity now. I think this is very important. Sikhs today are one of the most celebrated and easily recognizable people in the world because of their appearance. Part of 5Ks, which is another subject, and I'm not going to go, can't go into that. Sikh men wear turbans, which are quite distinctive, and they are easily recognizable standing in the crowd, and they have beards, and Sikh people do not cut their hair. ونحن الآن نتكلم عن الهوية السيخية، وتقريبا السيخ هم الآن يعني من أكثر الناس المميزين في جميع الديانات بسبب الاحتفالات الدينية، المناسبات الدينية الكثيرة التي نقوم بها. وأيضا الرجل السيخي يكون مميز بالعمامة التي يلبسها بحيث تكون عمامة مميزة. وأيضا نحن لا نقوم بقص الشعر، ولدينا دائما لحية طويلة، فتكون هيئتنا أو هويتنا متميزة أو مميزة عن الآخرين. Women in Sikh culture, they wear dresses like what I'm wearing now. You can't see all of it. It's long tunic and baggy trousers, and this scarf is necessary part of the whole dress. والنساء في المجتمع السيخي يرتدون ملابس مثل ما أنا أرتدي الآن، لكن لا تستطيعون أن تروها بشكل جيد. تكون هنالك يعني يلبسون ملابس عريضة وسراول عريضة أيضا، ويضعون الوشاح أو الحجاب على رأسهم كما ترونه الآن، وهذا جزء من معتقدهم. Now I'm going to go into only one point of cultural differences here. Like I said, from the dress point of view, if I'm going to the Gurdwara to pray, I will be dressed like I am. But I'm giving you this talk. I didn't have to have this scarf on my head. So that's more of a cultural thing. The dress is cultural. This Junni's scarf is cultural, and I feel comfortable as a Sikh woman coming from India. I feel comfortable to talk to you, and I feel respectable and dignified when I'm talking to you. But I don't have to, unless I'm in the Gurdwara. I don't have to wear what I'm wearing now. Going out, I can wear skirt, or if I want to. But if I wear skirt in the Gurdwara, I think I'll become a talk of the town very soon, I think. So
So it's very much integral part of religion as well as cultural. So I think that's where I'm going to end my talk. Otherwise, you know, it'll. Yeah. أنا أحب أن أتكلم عن يعني اختلاف ثقافي مجتمعي واحد، وهو أنا يعني مثل ما تروني أن أنا ألبس هذا الحجاب، أنا لست مضطرة أن ألبس هذا الحجاب، أنا ممكن أن أخرج خارج المنزل وأنا ليس مرتدية هذا الحجاب أو هذا السكارف، وإنما يعني أنا ألبس هذا عندما أذهب إلى المعبد للتعبد أو لممارسة السيخية هناك. لكن أنا لأنني جئت من الهند، وهذا يعني جزء من الثقافة الهندية، يعني كما هي تكون متداخلة مع الديانة السيخية هذا اللبس. أنا لو أرتدي مثلا تنورة وأخرج إلى بريستون، يعني ممكن أعمل هذا، لكن خلال أسبوع سوف أكون حديث المجتمع. لذلك نحن نرتدي هذه الملابس، وأنا أشعر يعني بارتياح تام وبارتياح كامل إنه أنا أكلمكم وأنا مرتدية مثل هذه الثياب. Okay. Thank you, Peter. Thank you. Thanks. All right, thank you. And that's a nice example there, Hardy. The dress code, the extent to which it's religiously prescribed versus what's a cultural practice. So that's a useful one. Charu, did you have a bit more to say before we lost your internet? You're muted at the moment, Charu. Charu, you're muted. Can you hear me? And now. Okay, I think I have just 3 more points to make. So we're going back to Hinduism. Yeah, go ahead, please. Okay, so I was talking about Hinduism, and one of the things, sadly, that is an aspect of Hindu way of life is that we have something called the caste system, which gives people of different skills, different hierarchy. There's a hierarchy of behaviors. وانا الان السيده تشارو رجعت الينا بعد ان انقطع الفيديو، تحب تتكلم عن الهندوسيه، وتقول هندوسيه وعندهم مبدا هو نهج الحياه او طريق الحياه، انه يوجد بشكل مؤسف شيء اسمه النظام الطبقي في الهندوسيه. Yes. There are many people, young and old Hindus, who do not like the caste system, but that is still prevalent and in practice, both in India and in other countries. هنالك جاليات كثيرة من الهندوسية لا يعجبهم هذه النقطة، وهو النظام الطبقي أو الذي يفرق بين الناس، لكنه للأسف هذا القانون ما زال يطبق في الهند وأيضا في أنحاء أخرى من العالم. As I was saying, religion is learnt in the family home, and Hindus are said by people to worship millions of gods. وأنا كما قلت إنه الهندوسية عبادات الهندوسية تمارس في البيوت، وأنهم يتبعون هنالك ملايين من الآلهة. That is not a correct interpretation of our religion, because we believe God is only one, but because God lives everywhere in everything, therefore we believe God can come in lots of different shapes and sizes and guises, avatars. We say the word avatar, in different avatars. وهذا حقيقة غير صحيح إنه نحن نعبد ملايين من الآلهة، لكن إحنا نؤمن بالإله الواحد، لكن بما أنه الإله موجود في كل مكان ومخلوق في كل مكان، لذلك احنا نعتقد بأن الإله يأخذ أشكال وأحجام مختلفة، ويكون شكله يعني متغير حسب ما يكون الرمز الموجود. If you were to visit a Hindu temple, and I encourage all of you to come to visit our temples in Preston, they're very colorful places. Once, of course, we can go into these places. They're very colorful temples, are very colorful. And that is to show that we celebrate our gods and we treat them like ourselves,
because every morning the priest will bathe the god and offer the god food, and then the food is taken as a blessing by those who come to the temple. ولو أنت تقوم بزيارة أحد المعابد الهندوسية، وأنا أشجعكم أن تأتوا إلى معبدنا الموجود في بريستون، ستجدون المعبد حقيقة ملون بألوان كثيرة، وهذا دليل على أن نحن نحتفل يوميا بالإله، وحيث يقوم الراهب هناك أو الرجل الديني هناك بالاحتفال بالآلهة وتقديم لهم الأطعمة وتقديم الاحترام لهم. Many Hindus live in multi-generational families even today. والهندوسية تعيش في حقيقة في أجيال متعددة من بدايتها لحد الآن لهذا اليوم. Yes. Okay, so just a couple of cultural practices that are not part of religion, one of which is arranging marriages and often having to give dowry. I don't know if you understand the word dowry. Yeah, we do have dowries in it. Yeah, okay, so that is one of these things that is not religious, but it's a cultural practice. No. ونقطة أخرى تريد أن تقولها عن الهندوسية، وهي ليس لها علاقة بالديانة الهندوسية، وإنما هي جزء من العادات وثقافات المجتمع، وهي الزواجات المتفق عليها مسبقا وتقديم المهر، وهذا ليس من الدين لكنه هذه من العادات والتقاليد الهندوسية. Okay. Like the caste system, which modern day Hindus do not really like but accept it, they need to do more to challenge it because it's discrimination. Also, the treatment of women often can be discriminatory. وأيضا مثل ما هو النظام الطبقي الموجود في الهندوسية هو غير مرحب به، لكن للأسف هو مقبول عندنا في المجتمع، ويجب نحن أن نقوم بتحدي هذا النظام الموجود. وأيضا هنالك شيء آخر بالنسبة للهندوسية، وهو معاملة النساء ممكن أن لا تكون معاملة جيدة. Okay. I would like to conclude now by saying that this isn't just about Hindus being discriminatory. This is a worldwide issue. And I think equality is an important issue for us to look at when we look at our cultural norms and practices. And thank you very much for interpreting, and I hope it's made sense to people. Thank you. وأخيرا هي تنهي تقول أنه حقيقة التمييز الموجود وخاصة بالنسبة للنساء ليس موجود فقط في الهندوسية، لكن أعتقد أنه هذا منتشر في جميع أنحاء العالم بشكل واسع، وأنا أؤمن يجب أن تكون هنالك مساواة في المجتمعات، وأتمنى أن أكون قد أعطيت نبذة مختصرة عن الديانة السيخية الهندوسية، وشكرا لكم. Okay, Charu, thank you. Thanks, Charu. Thanks, Yusuf. Any questions specifically for Charu on Hinduism? أي سؤال شباب أحد عنده لشارو عن الديانة الهندوسية؟ أي سؤال؟ Has a question. عندي سؤال. مرحبا. أوكي. أهلين أخي، أهلين. أنا يعني بتشكر الجميع الموجودين هيك، وهي فرصة كثير أنا سعيد فيها باللقاء فيهم. بس فبقى عندي أنا سؤال، يعني نحن كسوريين، احنا كشعب سوري بشكل عام شعب منفتح، يعني ما بعرف انا هن اذا بيعرفوا هذا الشيء، شعب منفتح لحتى يتعرف على الاديان، لحتى يتعرف على الشعوب او اي شيء، بشكل عام نحن السوريين هيك. بقى في عندنا موضوع ازمه اللجوء اللي صارت عنا ببلدنا، واجينا لهون وبيعرفوا هذا الموضوع. بقى انا عندي سؤال مهم، يعني هون شو هو الدور اللي هن بيقوموا فيه كدياناتهم يعني بخصوص ازمه اللاجئين؟ ماشي الكلام؟ وعندي شوي عتب انه يعني لنا كذا سنه هون ما حدا دعانا لنتعرف عليهم، على اديانهم، على المعابد، يعني فهذا شيء نحن بنكون سعيدين فيه، بشرفنا يعني نتعرف. فليش ما حصلنا على هي الدعوات وكذا وبس هيك؟ فانا كثير سعيد بالنوع وبتمنى انه نلتقى فيهم شخصيا يعني. اوكي، شكرا اخي.
First of all, I would like to thank you very much for giving us this opportunity to take part in this webinar. Actually, it is a very, very good or nice occasion for us to express ourselves and to thank you for such an opportunity. We are Syrian people. We are very open, and we understand there are many different cultures and different beliefs in the world, and we accept all of that. And maybe most of you know that what happened in Syria and the crisis, and also the refugees who have left their country and to come over here and to different parts of the world. I have a question, which is an important question. It's what is the role of the multi-faiths or multi-beliefs in Preston regarding the refugees? What are their roles? And I am a bit sad that since we've been here, none of these or none of the multi-faith people came and invited us to go and to visit their temples or to visit their worship places and to introduce themselves to us, and also so we can integrate with them and we get to know them better. Okay, at this point, and he's raising his hand already, I'm going to ask Andy Pratt to address that one, Isam. Andy is the chair of the Lancashire Forum of Faiths, so I report to Andy, and Andy has a very good knowledge of what happens across Preston. So Isam, I'm going to ask Andy to address your query. Okay, I'll just interpret this. بيتر حولنا إلى أندي. أندي هو راح يرد على سؤالك أخي، وهو أندي هو رئيس منتدى لانكشير للمعتقدات الدينية أو للديانات. Okay. Yeah, good question. But we've tried our best to network with the wider refugee and asylum seeker community from all the different faiths. احنا حاولنا، سؤال جيد، واحنا حاولنا التواصل مع اللاجئين وطالبي اللجوء للتواصل معنا نحن كمنتدى للديانات. And in fact, the first meeting we had, which was nearly 3 years ago now, was held in a Methodist church, which tried to include as many of the Syrian refugee families as possible. وأول اجتماع صار لنا تقريبا قبل 3 سنوات في كنيسة، وحاولنا أن ندعو أكثر يعني أغلب العوائل اللاجئة السورية الموجودة في بريستون. And we've encouraged people from all faiths to become friends with the Syrian refugees and to talk about their own culture and their own faiths with them. If we haven't managed to catch yourself, we've just not managed to get everybody, but we have been trying. أن يقول وإحنا أيضا شجعنا المعتقدات الأخرى والديانات الأخرى أن يتواصلوا مع الأخوة السوريين والعوائل اللاجئين يعني يعرفوا نفسهم ويكون هنالك يعني لقاءات معهم ويعلموهم بالمجتمعات ومعتقداتهم الدينية. وأنا متأسف يعني إذا أنت ما حضرت هذه الاجتماعات. إحنا حاولنا أن ندعو جميع العوائل الموجودة. And finally, a number of the Syrian refugees have spoken at particularly church events. They've come to church and spoken and asked and explained their lives and received support, and people have prayed for them. وكثير من العوائل السورية أتوا إلى الكنائس وحضروا هذه الاجتماعات وألقوا كلمات وشرحوا وبينوا طريقة حياتهم والمعاناة التي عانوها، وكذلك استلموا الإعانات والناس يعني دعت لهم وحاولت أن تقدم لهم المساعدة. Thanks, Andy. سؤال. He has a question. Can I just say, Yusuf, Davinia's just
explained to me that Isam is living or based in Blackpool. So all of the activities and the number of people involved in Preston probably hasn't touched Isam in Blackpool. So we need to do a bit more in Blackpool. We need to spread to the west. اوكي اخي بقول لك يعني ممكن ان انت تعيش في مدينه بلاكبول، عشان هيك يمكن ما قدروا يوصلوا لك، لانه كل هذه النشاطات صارت في بريستون. فلذلك هم يعني حقيقه يعني يقول احنا لازم ان تكون جهودنا اكثر ونحاول نوصل هذه الدعوات الى الغرب، الى بلاكبول. شكرا. Thank you. Thank you. I'm sure the people of Preston will welcome you at any time, Isam. يقول لك يعني انا نحن هون رحنا على الكنائس وكذا، فانا بيسعدنا يعني انه بالديانه البهائيه، الهندوسيه، البوذيه، السيخيه، يعني انا عم بحكي عن هدول الاديان. يعني نحن ما بننظر مثل ما قلت لك، نحن شعب منفتح بحب يتعرف على الاديان وعلى الناس. هاي هي. نعم. فتحديدا يعني مو بس المسيحيه يعني. نعم. Yeah, over here we went to the churches many times, but also we would like to learn about Baha'is and Sikhism and Buddhism and Hinduism. We would like, because we are an open-minded people, we would like to know more about these beliefs and multi-faiths, actually. Good. Yeah. Rebecca, did you want to come in? Yeah, I was just going to say, there's a fly, sorry. I was just going to say, Isam and Davinia both know that I believe food is just very essential to the fabric of society. So when, hopefully when restrictions are lifted, we could maybe come together over a sharing of food and just invite whoever wants to come. And I know that the refugee integration team would be happy to organise and fund that, because we've done so many events over food. So why not bring together these faiths and just get to know each other if people want to. I think that's a general thumbs up there, Rebecca. But thank you for thanks for your input there, Isam, and thank all four of you, Marion, Neil, Charu, and Hardy, for just giving us a little taste, to use a food metaphor, of those four different faiths. I'm going to sort of open the occasion up to any wider questions, or to come back on any questions for a particular speaker. I think, Rebecca, you've probably been monitoring the Facebook page, and I know there's a question from Geraldine there. I'll come to that one. I'm going to just jump in first, though, because Charu, thanks Charu for flagging up something that could be not contentious, but might be something that people wouldn't feel comfortable about speaking about, which was to mention the caste system. Can I just clarify, is the caste system, does it have a religious basis, or is it an aspect of cultural development? I would say a bit of both. Can you hear me, Peter? Yes. Okay. I would say a bit of both, because if you look at the broad banding. Sorry, Charu, I should have stopped and let Yusuf just interpret the question there. Sorry, Yusuf. Right. No, it's okay. اخي عفوا اخوه ايها الاخوه، انه بيتر سال سؤال، وهو انه شارو ذكرت نقطه النظام الطبقي الموجود، وهي نقطه تقريبا قد لا يحب الجميع النقاش فيها او التكلم عنها. فهو سالها هل يوجد النظام الطبقي بالديانه الهندوسيه، ام هو جزء من عادات المجتمع الموجوده هنالك؟ فكان جواب شارو في البداية أنه هي خليط بين الاثنين. Okay, go ahead, Charu. Thank you, Peter. Thank you. I would say it's a bit of both, because the four broad bands are, you have the priestly caste, then you have the warrior caste, then you have the merchant class,
And then you have the ones who do all the menial jobs. Right. تقول هنالك 4 أنظمة من النظام الطبقي الموجودة في الديانة الهندوسية. What are these castes? Sorry, I didn't write them down. The first one is? The first one is the priests, the priestly class, the people who who lead the prayers, yes. Yes. Priestly caste and? Then the warrior caste. Yeah, okay. Then the merchant. Merchant, yeah. And then the ones who do all the menial tasks around. Okay. هنالك 4 طبقات أو 4 أنظمة من النظام الطبقي. النظام الطبقي لرجال الدين، والنظام الطبقي للمحاربين وللتجار، ولبقية النظام الطبقي لبقية الأعمال. Okay. Okay. And because the priests had to be learned in the written word and the spoken word, so they were the intelligentsia. I'll explain 4, then you can interpret again, please, Yusuf. So yes. The intelligentsia, the warrior class protected you from outside intruders. The merchant class got wealth for the people. And then the people who were below that did all the tasks of cleaning up, clearing up, doing all the hard work, the labor and stuff like that. And within each caste group, there were sub-castes. نعم، تقول انه يوجد 4 من النظام الطبقي. مثلا طبقة رجال الدين عليهم ان يكونوا متعلمين ويعرفون القراءة والكتابة وتكون هي الطبقة المثقفة. الطبقة المحاربين هي الطبقة التي تحميك من الدخلاء والأعداء، وطبقة التجار هي التي تقوم بالأعمال والتوفير لبقية الناس، والطبقة الأخيرة هي طبقة العمال الذين يقومون بالأعمال بقية الأعمال مثل التنظيف والبناء وهكذا. Okay. And sadly, can I say that the one caste group that is really treated very badly even today in India are people who are not even allowed to go and drink water from the village wells and stuff like that. So we have a category now. I'm not proud of this, and there's lots of social reformers trying to make change like there are in all the countries of the world about all the other discriminatory areas. But this is still prevalent in India. وللأسف أنا أقول هنالك ما زالت الطبقات هذه تعامل بصورة سيئة جدا، وحتى بعض من هذه الطبقات المعدمة غير مسموح لها أن تذهب إلى بعض القرى وتشرب الماء هنالك، وهذا غير مقبول، لكن للأسف هي ما زالت موجودة. وهنالك كثيرين من المصلحين الاجتماعيين يحاولون أن يعملوا شيء كما هو موجود في بقية العالم، لكن للأسف هذه ما زالت تطبق بشكل كبير في الهند. Thanks, Yusuf, and thanks, Charu, for it is sad, but I suppose there's a recognition that it's a common human failing, and that social reform is needed in all societies. Yep. يقول نعم، هذا للأسف موجود، ويجب أن يكون هناك إصلاحات اجتماعية موجودة في جميع المجتمعات في العالم. I'm conscious of time, and I do want to let the Syrian refugees who are watching this to have a say. Rebecca, just talking about roles there, and we've got a question from Sana, I think, about specific roles for women and mothers. Do you want to just ask that question, Rebecca? Yeah, so Sana's actually an asylum seeker from Morocco, and she wants to know whether mothers have a specific or special role in any of your religions. هنالك عندنا سؤال من أخت مغربية تقول: هل هنالك دور خاص للأم في هذه المعتقدات الدينية؟ Okay, so if you're able to take those in order, I'll ask Marian first from Baha'i, and then Neil, you've got a few minutes to think. Marian, any specific role within Baha'i? Within the Baha'i faith, the mothers
are considered the first teachers of the children, and therefore their role is paramount and their regard in the society is paramount. في المعتقد البهائي يقولون أنه يعتبرون الأم هي المعلم الأول للأطفال ولتربية الأطفال، لذلك هي مركزها ومكانتها تعتبر من أرقى المكانات في المجتمع أو المعتقد أو الديانة البهائية. Indeed, the Hawla says that although the parents are required to educate their children, well, this is the role of the father to make sure they're educated. If a person can only afford to educate one child, the priority is the girls, because they are the future mothers and their children are the future builders of our society. وهنالك أيضا هم يعتقدون بأنه أولياء الأمور يجب أن يقوموا بتثقيف أولادهم وتعليم أولادهم، وهذا العبء يكون على الأب. فإذا كان الأب لا يستطيع أن يعلم إلا طفل واحد في عائلته، فيجب أن تكون الأولوية والأفضلية إلى البنت، إعطائها هذه الفرصة للتعلم، لأنهم هم يعتبرونها أنها عماد الأسرة ومكانتها الموجودة في الديانة المهمة في الديانة البهائية. That's great. Thank you, Marian. Can we just move on to Neil? Is there anything in Buddhism about specific roles for mothers? Within Buddhism, it's a tricky one. The Buddhist practice that the Lotus Sutra was the first one that actually said that women could attain Buddhahood. Before that, being born as a woman was a punishment from a sin in a past lifetime. So we believe in equality. We believe in equality. So we don't differentiate, give people certain preference or status. However, we have divisions within it, which is probably a Japanese misinterpretation because it denotes division. But the more groups, we have the youth division, which are young people, and they're always regarded as the driving force because they're young and energetic and tend We'll just let Yusuf translate that. Oh, sorry, yeah. It's okay. نعم، في المعتقد الديني البوذي، الديانة البوذية يقولون إنه المرأة هي حقيقة نتاج العمل السيء أو الخطيئة. فلذلك فهذا في المعتقد في البوذية بشكل عام. لكن احنا في مجموعة المعتقد اللي يعتقد فيه نيل انه هنالك المساواة بين الرجل والمرأة، والآن هم يحاولون ان يعملوا هذا. يوجد هنالك جماعات صغيرة تسمى القوة دراجون أو القوة التنينية اللي تحاول أن تعمل بعض الإصلاحات. Okay, Neil? Okay, so the youth divisions, the people tend to be under 30. They're the driving force. The men's division are referred to as the pillars. So they're kind of the strength, not strength, physical strength, but stoicness. And the women's division are referred to as the mothers of Cause and Rufu. So cause of what? Cause of Rufu, which is world peace. World peace. Yeah. ويوجد هذه الآن يوجد في البوذية جماعات صغيرة السن، تقريبا أغلبهم تحت سن 30 سنة، وهم يعتبرون الشباب فيهم الأعمدة التي تعتمد على هذه الديانية، هذه الديانة، والنساء يمثلون السلام العالم أو السلام العالمي. Great, thank you. Charu, anything specific from Hinduism, specific roles for mothers? I think, generally speaking, the woman of the household tends to be the keeper of the faith and the promoter of the faith and the first teacher of the children. And I think, if I'm not mistaken, it could be Gandhiji who did say that if you, I might be getting this wrong, so please excuse me if I am, that if you educate a woman, if you educate one person, educate a woman, because then you educate the world. Okay. نعم أيضا. Okay, thank you. في الديانة الهندوسية أيضا يعتقدون أنه الأم هي حقيقة التي تحافظ على الدين وتحافظ على التعاليم
وهي عماد البيت. فالأم هنا وشارو ليس متأكدة من أنه غانديجي قال هذا، لكن يعني ليس متأكدة 100%، لكن يقول إذا أردت أن تعلم وتثقف شخص علم امرأة لأنها هي الأساس. Okay. And Hardik, from Sikhism, anything to add from the Sikh perspective? Role of mothers. Yeah. Am I unmuted? No, you're okay. I can hear you. I'm always careful about this technology thing. I'm with Mariam and Sharu with regard to Sikh women's role in the house or in life. Mothers are the first teachers of their children, and they're guided by their mothers, and they live, and the life in India is children are after their mothers, and while fathers are out working and so on. So it is exactly the same. The other thing is, it's written very clearly in our holy book, Guru Granth Sahib. Guru Nanak gave Sikh woman or every woman a place of highest of the authority, means that a woman gives birth to men, big men, small men, everybody, Raja, Maharajas, king, queens, you know. So how can we say bad things about a woman? It's very clearly written in Guru Granth Sahib. There's a verse there which is very, very important for women in Sikh community. Thanks. أنا أوافق رأيي مع مريم وشارو ونيل، حقيقة عفوا مريم وشارو بما قالوه عن دور المرأة أو دور الأم بالتخصيص في هذا المجال، وهي المعلم الأول للأطفال والمثقف الأول للأطفال. وطبعا دائما هم الأطفال يقولون يعني يرشدون من قبل الأمهات. وهذا وأيضا مكتوب عندنا في كتابنا المقدس أنه جورو أعطى مكانة عالية وذو سلطة للمرأة، لأن المرأة هي التي تنجب الأبطال وتنجب العظماء وتنجب الرؤساء وتنجب جميع الرجال الأقوياء الذين يحكمون في العالم. فكيف لنا أن نقول أشياء سيئة عن الأم أو عن المرأة أو لا نحترمها؟ لذلك أنا وافق رأي البهائيين والهندوسيين، وهذا هو رأي الديانة أو المعتقد السيخي. And in terms of opportunities for education, it's the same in Sikhism. We don't differentiate between boys and girls, so we encourage both, like boy and a girl, to go for whatever they want to do in terms of achieving whatever they want to achieve in life. وبخصوص التعليم احنا ايضا مثل الهندوسيه حقيقه نعطي ليس هنالك اي فرق في التعليم بين الاولاد والبنات، نحن نعطيهم مطلق الحريه للتعلم والتحصيل على ما يرغبون به او ما يشاءون به. Okay, thank you. And that was Hope Sana. That's a very rich and insightful responses to that question. أتمنى أخذ سنة هذا كان يعني جواب كافي وشافي. We've got a question also from Geraldine from the Sudan. Rebecca, do you want to, I've not got it in front of me, but it was to do with what's your view about missionary work? Rebecca, do you want to just... Yeah, from South Sudan, she just wanted to know what your religious positions are on missionary work and spreading ideology abroad, whether that is important to you or not done at all. عندنا سؤال من الأخت جيرالدين من جنوب السودان، تقول هل الأعمال التبشيرية موجودة بين هذه المعتقدات ونشر آرائهم الأيديولوجية وأفكارهم عن الديانات، هل هي موجودة أو مهمة في ديانتهم أو لا؟
Marion? Certainly. The Baha'i faith started in 1844, and since the death of Baha'u'llah in 1892, we have spread around the world, and the only way we could have done that is by going to other countries and spreading our religion. We do not have any paid missionaries, but we go to places around the world, just as Alan and I, my husband and I, went to West Africa for 6 years and helped there with the community, not as missionaries, not as leaders, but as Baha'is, being part of the community and to help the local community. And this happens all over the world. Otherwise, we couldn't be the second most widespread religion. Let's let you just Okay. Okay. Thank you. تقول منذ أن بدأت البهائية في سنة 1844 بدأنا بإحنا يعني نشر هذه الديانات عبر جميع أنحاء العالم، وهو أن نذهب إلى دول مختلفة ونقوم ب يعني إعطاء معتقد البهائي. نحن ليس لدينا حملات تبشيرية ونحن ليس مبشرين. يعني مثلا هي وزوجها، تقول أنا مريم وزوجها ذهبوا لمدة 6 سنوات إلى غرب أفريقيا وصاروا جزء من المجتمع وبدأوا يشاركون الناس المعتقد البهائي. تقول لو احنا كنا لدينا حملات تبشيرية لكنا احنا الآن من المحتمل ثاني أكبر ديانة في العالم. Okay. Thanks, Marion. Neil, you've had a chance to think. Does Buddhism have any views on spreading the word abroad? Or no, they don't. We don't do pilgrimages and we don't do missionary work. But the organisation, the aim of the organisation is to be socially engaged in your community, in your workplace, in your family. So our pilgrimage is a day-to-day thing. Going to a job you don't particularly enjoy, for example. Nice. اوكي. يقول اما بالنسبه للبوذيه يقول نحن ليس لدينا حملات تبشيريه، لا نقوم بهذا، ولكننا على الوجه الاخر نقوم بالاندماج الاجتماعي اليومي، نقوم باعمالنا وجزء من دياناتنا مع المجتمع، لكن ليس لدينا اي حملات تبشيريه. اوكي. Charu? Yeah. Hinduism does not have a missionary focus at all. And what I was going to say was that there are modern day versions of it, which has to do with Krishna consciousness, which to some extent the Beatles also created, the group, the Beatles created. And then I'll come back if you want to translate that, Yusuf. Yeah. تقول احنا ليس لدينا حملات تبشيريه وليس لدينا اي نوع من هذا العمل نهائيا، لكننا نقوم على مبدا كريشنا وهو التعامل اليومي الموجود مع الانسان. Okay. We do not believe in converting people to any religion because we believe that God resides in everybody, and if there's a desire to communicate with God, they will start to do that. And if that is inculcated in them through their family, their parents, then that is the way forward. So we think anybody who believes in God is a Hindu. Right. Okay. That's a good one. That tends to be a general feeling about people who believe. And even if you don't believe, we believe that the fact that you're a human being means God resides in you. Amen. Okay. All right. تقول أما بالنسبة للهندوسية تقول السيدة شارو إحنا ليس لدينا أي نوع من الأعمال التبشيرية، لأننا لا نؤمن بتحويل الديانات من ديانة إلى ديانة أو من معتقد إلى معتقد آخر، لأننا نؤمن بأن الإله موجود بضمن الإنسان، فهي هذه الطريقة إلى التقدم إلى الأمام. فأنت إذا كنت تؤمن بالإله فإنك، نحن نقول إذا أنت تؤمن بأي إله أو تؤمن بالإله فإنك هندوسي
اصلا او معتقدك حيكون هندوسي. Okay, thank you so much, Charu. Yes, that was very heartwarming. Hardeep, finally to yourself. Yes, like Sharu said, we don't particularly have any missionaries out sort of giving these messages. I think people are drawn to us because of our presence everywhere in the world. People see us as distinguished people with turbans and vibrant colors. So people come to gurdwaras and want to know about our religion. The other thing, like Marian said, similar to Baha'is, we do a lot of aid work. There's an organization called Khalsa Aid, which is a Sikh. Khalsa means Sikh, so Sikh organization. That organization go everywhere. Like I think they've been to Syria as well. I'll just let Yusuf translate that bit. Okay. اوكي. ايضا في الهندوسي عفوا في السيخيه لا يوجد اي حملات تبشيريه لانه هناك لا يعتقدون في هذه الحملات لانهم الناس هم ينجذبون الينا لاننا موجودين في كل مكان وبسبب هويتنا المتميزه بسبب العمامه السيخيه والالوان الموجوده ونحن متواجدين في كل مكان. الناس هم يأتون إلينا ويحبون أن يتعرفوا على دياناتنا ونحن أيضا مثل البهائية نقوم بالأعمال التطوعية وأعمال المساعدات والإغاثة. وهنالك مؤسسة سيخية اسمها كالسا 8 والتي هي تمثل مؤسسة سيخية تقدم جميع الأعمال الخيرية وحتى كان لها وجود في سوريا. There's just one more thing. I think that's a bit of political issue. Sikhs are throughout the centuries been treated slightly badly by the government, Hindu all governments in India, and we do fight for our rights in Punjab area of India. It's very contentious, very political and quite sad issue really. So that's I won't class as mission, but that's the fight for our religion and our faith. Okay. وهناك شيء آخر أحب أن أضيفه حقيقة للأسف أنه إحنا يتم معاملتنا معاملة سيئة من قبل الحكومة الهندية وخاصة في مقاطعة البنجاب. لذلك نحن نقوم بمواجهة ونكافح من أجل حقوقنا ومن أجل ديانتنا ووجودنا وهذه مسألة سياسية بحتة حقيقة مزعجة ومحزنة في نفس الوقت. Yeah, thanks very much, Hardeep. I would just add that another thing that does attract people to Sikhism is your wonderful hospitality. Your samosas your homemade samosas are just out of this. Can I just say one thing to my friends here? Once when we are fully open, our gurdwaras are open and meals are prepared, I would I'd like you to come to our gurdwara. All of you on the screen. Thank you. And all others who is listening. We'll be there. That's an invitation. That's an invitation from my gurdwara on behalf of my organization. Thank you. حقيقة بيتر قال وأيضا شيء مميز بالنسبة للسيخ أنه حقيقة هم ضيافتهم جيدة جدا وهم ناس مضيافين وخصوصا عندما يعملون السموسة. وسيدة تقول أنه أنا أدعوكم جميعا إن شاء الله تأتوا إلى معبدهم أو بيت العبادة لهم الجردوانة تأتوا وتأكلوا هناك الطعام وهي دعوة مفتوحة لجميع الحضور والجميع الذين يصغون إلينا. I'm conscious of the time, so I just want to ask one final question, unless
there's anything else, Rebecca, from the refugees. I mentioned at the beginning that many in our authorities tend not to acknowledge the importance of faith and religion to individuals, but they're very conscious that coronavirus has led to an increase in anxiety and mental health issues. And I want to know, just from each of you, how has your faith helped you deal with the coronavirus crisis? I'll let Yusuf translate that for us. وأيضا شيء أخير قبل أن ننتهي من الوقت هو أنه يريد بيتر يقول أنه إحنا الحكومة هنا لا تتجاهل حقيقة الأديان والمعتقدات، لكن يعني هي هنا تدرك لكل واحد أنه يعني المعتقد هو الدين الذي يؤمن فيه. لكن أنا أريد أن أعرف من كل شخص موجود الآن أنه كيف تتعامل مع المشكلة الحالية الكوفيد 19 أو الكورونا فيروس، وكيف تتعامل معها من وجهة نظر المعتقد الديني الذي أنت تعتقد فيه. So, Marion, do you want to just say just a very quick word, almost one or two lines as to, but what's your immediate reaction to that question? I think my immediate reaction is the great loss of not being able to be together and worship together. And to see the other Baha'is and people who've come, people who are not Baha'is who have come to our meetings. And I think we've coped personally by more prayer, and definitely in our community we've arranged Zoom meetings to get together, to pray together, inviting others, sharing, increasing the number of classes for the children. Right. Marion, let Yusuf catch that. Okay. Right. تقول حقيقة هذا الموقف هو خسارة كبيرة إن كبهائيين لا يعني لأننا لا نجتمع مع بعض بسبب الحظر، لكن احنا تعاملنا معه بحيث أن أكثرنا من الصلاة وعملنا اجتماعات خلال برنامج زوم، وأيضا زدنا من دروس للأطفال بسبب هذا الحظر. قمنا بزيادة عدد الدروس المعطاة للأطفال. I think very briefly, the children and the youth have perhaps suffered more than what we think. And it's the classes that we've been able to facilitate through Zoom, with their parents being there for the safety, has brought them together and given them something other than just being on their own, because they've suffered enormously by not being with their friends. Yeah, and Marion's saying that, Yusuf, as Marion's an experienced ex-teacher. All right. اوكي. ومريم ايضا تقول بانها هي حقيقه كانت مدرسه سابقه، تقول بانه الاطفال والشباب عانوا كثيرا بسبب هذا الحظر وبسبب بعدهم عن اصدقائهم واختلاطهم مع اصدقائهم، لذلك هذه الدروس حقيقه ساعدت في جمعهم مره اخرى، طبعا وبحضور الوالدين من اجل السلامه، وهذه الدروس ساعدتهم كثيرا في اعاده يعني إعادة حياتهم الطبيعية إليه. Okay. Thanks, Marion. Neil, what comes to mind for you in response to that question of how faith has helped cope with crisis? There's two parts to it. One, like Marion, I think we're all missing each other. We're quite a close-knit community. But what people are doing is, as you grow in faith, we Buddhists have a tendency to overcomplicate things. So a lot of people are going back to basics and really seeing why they started chanting. اوكي، عندنا جزئين. احنا الجزء الاول وهو مثل مريم، انه احنا نحاول ان يكون هنالك تواصل اجتماعي، وايضا نحن البوذيه نقوم بعمل الترانيم والصلاه عن طريق الترانيم. Okay. We're encouraged in Buddhism especially to remember that everything is transient. This virus is transient, and this is a really key part of the Buddhist practice that I follow. Great good follows great evil. If you look at the Second World War,
horrible. I obviously wasn't there, but horrible things. But out of it came the space race, came a lot of technology, came the explosion of rights. Yeah. So from great evil came great good, and that's what we hope will change. Okay, thanks Neil. Right. اوكي والجزء الثاني واقول احنا حقيقه نشجع انه ممكن من الاشياء السيئه تاتي اشياء جيده، مثل الحرب العالميه الثانيه كانت حقيقه حرب مدمره وسيئه، لكن خرجت منها النتائج الايجابيه مثل الاشياء الصناعه والتقدم والتكنولوجيا. نحن نامل ان يكون مثل هذا يحصل في هذا الوقت. Thank you. Okay. And Charu, again, first reaction to the question, how has faith helped Hindus cope with crisis? I think I would agree with what Marion has said and also what Neil has said, because people are having time to think about their religion and they're having time to think about others. So from the community centers, we've had volunteers help with delivery of food to the elderly and help with issues that they've been able to support them through, and also organize Zoom meetings. And I'll come back to one other point after Yusuf has translated this. وأنا أيضا أوافق ورأيي مثل رأي نيل ورأي مريم أنه إحنا حقيقة أصبح عندنا وقت كافي لنفكر بالآخرين ونفكر في ديانتنا، وقمنا بأعمال تطوعية ومساعدة الآخرين وكبار السن وتقديم الدعم للآخرين، وأيضا قمنا بعمل اجتماعات عبر برنامج زوم. Okay. Thank you. Doing service is really important, but at the moment for those people who are becoming bereaved and losing people, the fact that human beings cannot come to share condolences and provide support is really being missed. So Zoom is being used to offer at least 1 hour long hymn singing as to whoever can join, they're encouraged to join, and we put that out. ولذلك واحنا يعني تقريبا مثل ما قلنا انه تقديم الخدمات للناس وجزء من ديانتنا، لكن الناس الذين واجهوا بعض المصائب والوفيات الذي حدثت بسبب الوباء، احنا يعني ما استطعنا نقدم تعازينا او نذهب اليهم لتعزيتهم في بيوتهم، فقمنا بعمل اجتماعات عبر زوم، وايضا قمنا بعمل الترانيم والأناشيد الدينية معا. Great, thanks Charu. And last but not least, Hardeep, what's the your first response to how has faith helped Sikhs to cope with the Corona crisis? I think the first thing is it was the closure of the gurdwaras in these times. Gurdwaras are not only for worship or to pray, but it's like social centers as well for people to get together. So it had a really significant impact on everybody in the community. I like. تقول احنا حقيقه بسبب الحظر وبسبب الكورونا فيروس، وهو عندما قاموا باغلاق المعابد السيخيه، وهي حقيقه يعني شكل يعني مشكله كبيره لنا بسبب او تاثرنا بتاثير كبير، لانه هو ليس فقط يعتبر بيت للصلاه او للعباده، وانما هو كمركز تواصل اجتماعي لنا نحن كطائفه سيخيه. Okay. We, from my organization, we identified vulnerable people who are living alone and elderly, and we appointed people who, like volunteers, to keep in touch with them, contact them if they need any help, and things like that. Okay. ونحن كمجموعة يعني هنا بقيادتنا قمنا بتحديد الناس الضعفاء، الناس الذين لديهم يعني مشاكل، وقمنا بتحديد بعض الناس اللي يعملون العمل الطوعي للتواصل معهم، وأيضا
تقديم الخدمات وتقديم الدعم لهؤلاء الناس. Great, thanks Hadi. Just a final opportunity for anybody watching, sitting on their sofas there. Any thoughts, reactions to how has your faith helped you cope with crisis and this particular unprecedented period of time? وسؤال آخر للأشخاص الذين جالسين يستمعون، إذا ممكن أي أحد يعجبه أن يعني يقول لنا كيف معتقدك أو ديانتك ساعدتك في التعامل وتجاوز هذه محنة الكوفيد 19 أو الكورونا فيروس. I'm looking at Chris or Brendan or Ruth or Steve, Malcolm. Anybody like to say anything? وهو عدد بعض الأشخاص الذين إذا كانوا يحبون أن يعلقوا بعض على هذا السؤال. Brendan, I see you've unmuted yourself. Would you like to say something? Unmuted myself. Yeah. Just simply say, for us, one of the things that's made, I'm from the Roman Catholic tradition, and locally, it's made us, our church, much more IT proficient. The live streaming of services on a Sunday morning and on weekdays as well has been a real lift and lifesaver. Right. And we've been amazed, really. I mean, they put them on for people in our own community, but on some days we've had 700 or 800 people, you know, and that's from Brendan, all over the world. Brendan, I'm just going to let Yusuf translate it. Okay, it's okay. وبراندن هو من الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، يقول حقيقة يعني احنا اصبحنا كلنا خبيرين في استعمال الحاسوب، لاننا اخذنا نذهب الى النقل الحي عبر الانترنت، وخصوصا يعني ونقوم بتقديم خدماتنا الدينية خصوصا يوم السبت يوم الأحد صباحا وباقي الأيام، واحنا حقيقة يعني كنا منبهرين بهذا الشيء. Where are you from, Brendan? Wallasey, not in Lancashire, in the world. Okay. وبراندن من والسي من شمال لانكشير. You're very welcome and good to see. Anything else to add? How, you know, within the Catholic community, your own personal faith, how has that supported you? Yes, there's been. I mean, we've used Zoom for common prayer meetings and opportunities for praying together as well. There's also been a huge amount of, as with other people, telephoning and emailing and our local St. Vincent de Paul Society, which does the sort of the social care part of the parish, has been very busy with food parcels and supporting people in their homes and people who are lonely and so on, setting up telephone trees and that sort of thing. So, yeah, it has been a time where it's brought a lot of more people active than what may have been in the past. Okay. Yeah. Okay. You can capture that. Right. وأيضا يقول يعني احنا عبر برنامج الزوم وخلق فرص سعيد يعني كثيرة وخلال التواصل عن طريق الهاتف أو عن طريق الإيميلات، يعني صار هنالك تواصل اجتماعي وصار هنالك يعني رعاية اجتماعية، وأخذنا يعني توزيع مواد غذائية للأشخاص المحتاجين، وحقيقة يعني هذه كانت هي نقطة إيجابية أنه جلبت بعض الأشخاص يعني أصبحوا أكثر نشاطا وأكثر همة مما كانوا عليه في السابق قبل قبل الكورونا فيروس. Great, thanks Brendan. Anyone else? Any final comments? How your faith has supported you at this time? أي تعليق نهائي إخوان؟ إذا أحد عنده أي تعليق كيف يعني استطاع معتقدك الديني أن يساعدك أن تتعامل مع هذه المأساة أو هذه الأزمة. Yeah. Anything, Yusuf, from any comment from any of the refugees? I wonder. إخواننا أي واحد عندكم أي تعليق أنتم تحبون يا إخواننا السوريين؟ أي واحد بيحب يعلق على الموضوع أو يعقب؟ Actually on a 2 or 3 minute delay, so we'd have to wait a few minutes. Oh. I'm just from myself. I'm the opposite of Neil
from the Buddhists, I'm actually meditating more and chanting less. وهو يقول أنا يعني نفس معتقد نيل، لكن هو يقوم بعمل تأمل أكثر ويقوم بقليل من الترانيم. Well, can I just say, I was listening to a podcast the other day called the Blank Podcast, and they had a psychologist on it, and she said that meditation bypasses the primitive part of your brain and accesses the evolved part of your brain. The what part of your brain? It bypasses the primitive part, and you then access your evolved part, because we have essentially the monkey brain and then the human brain. Stops you being a monkey. Right. نيل علق يقول هو كان يسمع في الإذاعة في أحد في قبل كم يوم إنه عالمة تقول إنه التأمل حقيقة يعمل على أن يتخطى المخ أو الدماغ البدائي ويذهب إلى الجهة التي تكون في جهة التطور، لأنه يقولون حسب معتقدهم أنه إحنا الدماغ منقسم إلى قسمين، الدماغ الآدمي والدماغ الذي يعود إلى القردة. Maybe that's a subject for another time. Not the monkey brain, but the way in which different faiths actually do practice prayer. I mean, meditation is actually, there's a long history of that within the Christian tradition that, again, people are probably unaware of, and it may be the same in the other faiths as well. I'm going to thank everybody for today, in particular Yusuf. I mean, usually when I have somebody sign, there's two of them, so one gets a rest. Yusuf's been at it for 2 hours, non-stop. That's amazing. Oh, you're welcome. Anytime. Thank you very much. I hope I've done a very good job. Thank you very much. Yeah, I think I've missed quite a few points, but they were not that essential. So I just gave the gist of it. Yeah, some of the Neil points he said, or Miriam, about Bahaism, but I think they gathered the gist of it, or the main idea of it. And it's lovely to know that we had maybe 20 Syrian refugees listening into that. We've been in contact there, even though we couldn't see them. 62, Rebecca says. Wow. Fantastic. That's 10% of the refugee community of Lancashire. And the intention is that we'll repeat this in 2 weeks' time with our other 4 faiths, so Christian, Islam, Judaism, and paganism. But from all of us here, this has been recorded, so Rebecca's got your emails, those of you who've kind of registered, so we'll be able to send you the link if you want to use this as a resource in other situations. You can either make any further comments or ask further questions about faiths across Lancashire, interfaith work, through myself or through Rebecca. But for now, that was 2 hours of good company, and hopefully us learning all a little bit more. And most importantly, I hope that the refugees, Rebecca, found that useful and encouraging. And Isam, I look forward to sharing food with you, my friend. Thank you very much. Looking forward to that as well.